Das Fernse Studio ist kalt. Die Sorte sind immer kalt. Es hat etwas mit den großen Lichtern und der Warm zu tun. Bruce Lee sitzt hinter der Bühne auf einem Stuhl und wartet. Trägt einen dunklen Anzug. Trägt kein Krawatte. Der Operatil seines Hemd ist offen. Sieht ruhig aus, aber sein Bein wackelt ständig. Hat viel nervös Energie. Es ist Februar 1973. Ist in New York. Wird in der Dick Cavett Show auftreten. Ein großes Publikum im Studio, beim Fernsehen, Millionen von Menschen sehen zu. Dies ist sein Chance, seine Ideen Amerika zu erklären. Macht die Sagen, das Kampfsport nicht nur ums Kämpfen geht. Es geht den Bugun und Anpassungen Situationen. Weiß nicht, dass Muhammad Ali im Gebot ist. Die Terzumgrünen Raum aufnet sich. Ein Produktionsassistent kommt hierin. Eine junge Frau, ungefähr 25 Jahre alt. Sie hat ein Headset den Hals. In der Hand halt sie ein Klemmbrett. Oh. Lee, 5 Minuten. Vielen Dank. Sie geht weg. Bruce steht auf. Bewegt seine Schultern. Lockert seinen Hals. Hat schon viel Vorführungen gemacht. Aber das Fernsehen ist anders. Kein Wiederholungen. User_input kein Fehler beheben / User_input Einversuch. Schaut in den Spiegel. Die Haarseien gut aus der Anzug sieht gut aus. Sieht immer gleich aus klein, kompakt, konzentriert, bereit. Jemand klopft in die Tür. Beaver Bruce antworten kann, geht die Tür auf. Dick Cavett kommt hierin. Ist groß und dun. Trägt einen sehr schönen Anzug. Hat das gleiche Lächeln, das im Fernsehen benutzt. Freundlich, klug und wirklich interessiert. Schon, dich zu sehen, Bruce. Sie geben sich die Hand. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Machst du Witze, du tust mir einen Gefallen. Das Netzwerk mag gerade Kampfsport. Kung Fu ist sehr beliebt. Jeder macht dies Verstehen. Sagt das nicht, weil Cavett es schon weiß. Jeder weiß es. Sie sprechen einfach nicht darüber. Ich möchte einige Ideen sagen. Bruce sagt, ich möchte dem Publikum sagen, das Kampfsport wirklich darum geht, effizient zu sein. Man soll die wenigst Energie nutzen, das beste Ergebnis zu erzielen, perfekt, das ist genau das, was wir wollen. Cavett halten. Ich soll dir etwas sagen. Hut haben wir einen Überraschungsgast. Jemand, der dich treffen möchte. Cavett lächelt. Muhammad Ali war ein berühmter Boxer. Bruce's Gesicht bleich, aber sein Augen verändern sich. Interesse. Vielleicht Aufregung. Es ist schwer zu sagen. Ali ist hier. Ist heute Morgen geflogen. Bewerbt seinen nächsten Kampf. Hat gehört, dass du in der Show warst. Wollte dich treffen. Möchte über Boxen und Kampfsport sprechen. Es soll Spaß machen. Möchte kämpfen? Cavett lacht. I hope so. Kannst du dir die Bewertungen vorstellen? Bruce lacht nicht. He is thinking. Ali ist der Schwergewichtsmeister. Ist 191 Meter groß und wiegt ungefähr 100 Kilogramm. Die Hand bewegen sich so schnell, dass sie auf der Kamera verschwommen sind. Fussarbeit, die wie Tanzan aussieht. Der Mann, der Sonnenelan und Joe Frazier geschlagen hat. Vielleicht der best Boxer der Welt. Möchte Bruce Lee treffen. Wie viel Zeit haben wir? Bruce fragt. Für dich sind es 10 Minuten, vielleicht 12 Minuten, wenn es gut läuft. Ich brauche jemanden aus dem Publikum. Ein Freiwilliger soll mit mir sagen. Es wird bereits erledigt. Wir haben 3 Personen bereit. Gut.
Cavett get zur Tur. Dan Halto in UND Dreit sich Bruce, ich muss fragen. Ally gegen Dyke. Who wins? Bruce ist einen Moment lang still. Im Ring, nach den Regeln des Boxens, gewinnt Ally. Ist der best Boxer der Welt. Außerhalb der Rings gibt es nix, was außerhalb der Rings ist. Jeder Kampf hat Regeln, auch Straßenkampf. Die wichtig Frage ist nicht, wer gewinnt. Die wichtig Frage ist, nach welchen Regeln du Kampf. Bruce sitzt auf dem Stuhl für Gast. Zwischen ihnen steht ein kleiner Tisch. Auf dem Tisch stehen unbenutzte Kaffeetassen. Das Interview dauert seit 8 Minuten. Bruce erklärt jet kundu. Dies Philosophie sagt, dass man sich den Gegner anpassen soll. Man soll nicht versuchen, den Gegner zu zwingen, so zu kämpfen, wie man selbst möchte. Es gibt kein Kata, das Cavett fragt. Kein für men, kein festgelegten Bewegungen. Für men sind hilfreich zum Lernen, sagt Bruce. Sie sind wie Stutzräder in einem Fahrrad, but eventually you remove them. Du musst auf das reagieren, was wirklich passiert. Nicht auf das, was du gut hast. Kannst du es uns sagen? Natürlich steht Bruce. Das Publikum klatscht. Geht zur mit der Bühne. Dort ist viel Platz. Cavett seit mit der Hand auf das Publikum. Brauchen einen Freiwilligen. Ein Person, die es nicht stört, vorgeführt zu werden. Macht dir kein Sorgen, wird dir nicht waiten. Wahrscheinlich. Das Publikum lacht. Einige Hand gehen nach oben. Cavett seit auf einen Mann in der dritten Reihe. Ein großes, vielleicht 188 Meter langes, karriertes Hemd und Jeans. Nervos, aber auch aufgeregt. Der Mann kommt auf die Bühne zu Bruce. Die Grossunterschied sind klar zu sehen. Bruce ist 170 Meter groß und wiegt vielleicht 63 Kilogramm. Dieser Freiwillig ist viel größer. Wie heißt du, Cavett fragt Tom. Hast du schon einmal Kampfsport gemacht, Tom? User_input ein bisschen Boxen im Studium, /user_input. Es ist nichts Ernstes. Perfekt. Bruce, was worden gleich sehen? Ich word dem Publikum sagen, das Jeswindigkeit und Timing wichtiger sind als groß. Bruce schaut Tommen. User_input ich möchte, das du versuchst, Michigan zu schlagen, /user_input gib nicht auf. Versuch tatsächlich, Michigan zu treffen. In Ordnung. Tom nickt. Bist du dir sicher? Ich bin mir sicher. Tom stellt sich auf. Hat ein Boxhaltung. Seine Hand sind oben. Seine Fuß stehen weit auseinander. Ist kein Expert, aber kennt die Grundlagen. Wirft die Eye. Wir schlag. Kein Land. Bruce bewegt sich kaum. Sein Körper ist einfach nicht dort, wo die Schläge landen. Das Publikum reagiert. Überrascht murmeln. Jetzt schau dir das an. Bruce sagt, Tom, warf einen weiteren Schlag, bitte. Tom warft einen rechten Haken in Volume 50 und ganz verpflicht. Bruce weicht nicht aus sein Hand hat sich und stoppt Toms Handgelenk. Führen, nicht blockieren. Lenkt den Schlag in seiner Schulter vorbei. Gleichzeitig beruht sein an der Hand Tom leicht in der Brust. Sie beruht in nur ganz sanft. Wenn das etwa, sagt Bruce, es ihm in den Solarplexus schlagen am Boden, aber de dies Fernsehen ist, ich nur die Position. Das Publikum klatscht. Tom sieht verwirrt aus. Weiß nicht, was passiert ist. Hast du es gesehen? Bruce fragt Cavett. Komm. Kannst du es bid langsamer wiederholen? Bruce macht es langsam. Zeit, wir den Schlag umletet. Tritt in Toms Reichweite und findet die Lücke. Das Publikum schaut genau zu. Einige lehnen sich nach vorn.
Der Schlüssel, Erklart Bruce, ist, Gewalt nicht mit Gewalt zu begegnen. Thomas grosser als ich. Thomas starker als ich. When wir Reinkraft testen, gewinnt Kämpfen geht nicht Kraft. Es geht die Position. Es geht den richtigen Zeitpunkt. Du musst wissen, what dein Gegner schwach ist. Cavett sagt denke zu Tom. Der Mann kommt zurück zu seinem Platz. Sieht verwirrt aus. Das Publikum murmelt. Das ist gut für eine Sendung. Bruce, ich habe eine Überraschung für dich, sagt Cavett mit viel Energie. Wir haben einen besonderen Gast. Macht dich treffen. Jemand, der auch etwas über Kämpfen weiß. Die Zeitenter offnet sich. Muhammad Ali geht auf die Bühne. Das Publikum jubelt. Die Leute schrien. Es gibt Applaus. Viele Menschen stehen auf. Ali ist der bekannteste Sportler der Welt. Ist umstritten, direkt, klug und ist hier. Ali trägt einen grauen Anzug. Hat kein Krawatten. Sein Hemd ist im Kragen offen, so wie bei Bruce. Bewegt sich.